А вот и здравствуйте, и добро пожаловать на канал. Сегодня Kingdom Come продолжаю проходить. Сегодня мне должны пояснить... Так, вот так в лагере я поспал, тут где-то в чьем-то лагере. Сегодня мне должны объяснить, как, собственно, сражаться. Как бить людей, делать им больно с помощью мечей, луков и прочих инструментов. Крест. В кодексе новая запись. Ох, тут так много чтения. Я вот это все не читаю, но надо. Примирительные кресты. Примирительные кресты или просто камни с крестом, выбитым на поверхности, устанавливались в местах, где происходили трагические события или важные исторические события в жизни сообщества или страны. Они были тесно связаны с уголовным правом, являлись символами вины и мольбы о прощении. Примирительный крест воплощал собой раскаяние преступника и устанавливался на его деньги. Кроме того, примирительные кресты отмечали границы усадеб и муниципалитетов. Кажется, это я читал уже. Шире. Так, ну что, пора сразиться. Одуванчик. Возьму на счастье. Не знаю, для чего они мне пригодятся, но подозреваю, что для алхимии. Тысячелистник. Одуванчик. Не вижу одуванчик. Сотник Бернард. Ты будешь меня учить драться. Доброго дня тебе. Можно спросить? Давай спросим что-нибудь. Красноречие. Кстати, я узнал, что красноречие все-таки, ну я понял это так, но убедился в том, что надо просто со всеми болтать на все темы. Просто по любому поводу. Есть возможность спросить? Спроси. Красноречие качается. Пан Гануш хороший ли господин? Гануш это, так сказать, главный в этом Ренае. What kind of a lord is Sir Hanush? I can't complain. He knows how to keep order, but he does it with good humor. Отлично. Что скажете о пане Рациге? Да, это мой господин. What do you Из think of Sir Скалицы. Radzig? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir Radzig seems like a fair man, and folks say he's a good governor. Так, ладно. Просто у меня изначально закрались к нему сомнения, потому что на лицо он как-то очень так подозрительно выглядел. Как-то сильное везение, что они там из Скалицы смогли сбежать втихаря. Как-то мне в это не верилось. Там все чисто. Так, каков из себя паныч Птачек? Птачек, это кто такой? Вот этого я What's не young помню. Lord Capon like? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends most of his time making merry. But he'll grow out of it. He's no fool. What's life like in Ratai? Ратай. Sigismund came, and then you folk. It was a fine, peaceful life here. Птачек это этот, молодой, который сидел там на меня, крякал. Рядом с этим, с Ганушем. Так, что будет с What will беженцами? become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick, and you lot can clear off. Чисто свалить. Clear off. Чистенько свалить отсюда, вот, чтобы нам не мешали. Ратае, значит, это. Пиркштайн, хороший замок. Perkstein is a fine castle. Просто It'll be великолепный. even finer once you all clear out. Если вы Go идете, back into my и я смогу chambers. вернуться в свои покои. Там что-то кто-то твои покои занял вновь прибывших. Так, что за войны у Сигизмунда? Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain? They call them Cumans or Kipchaks. Our Lord says they fled from the Mongols to Hungary and settled there.
They're herdsmen, and excellent horsemen, and barbarians, too, for all that they claim they've turned to Christ. Они, может, и обратились к Христу, но крест их не принял. Thank you. That's all I wanted to know. I'm here for Ну, training. давай. Давай учиться. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Я не мальчишка. Он самый. Ладно, я такой, с долей самоиронии. Yes, that's me. Да, это я. Let's get to it then. Ну, since давай that's what начнем Sir тогда. Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Я топор держал, я с топором до скалицы дошел просто. Давай начнем с самых азов. Нет, давай с азов. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Good luck to you. So let's see what you're made of. В кодексе новая запись. Обучение рыцаря. Обучение рыцаря. Физическая подготовка мальчика, который должен был стать рыцарем, начиналась прежде, чем ему исполнялось 7 лет. Он должен был уметь хорошо бегать, прыгать, лазать, а также плавать. Он укреплял мышцы на руках, бросая огромные камни. В течение нескольких лет мальчики должны были обучиться хорошо метать копье, стрелять из лука, бороться без оружия, ездить верхом, отбивать удары щитом и атаковать. В ходе обучения они должны были принимать участие в охоте. 7 рыцарских добродетелей в соответствии с классической традицией включали в себя верховую езду, плавание, стрельбу из лука, фехтование и борьбу, охоту, а также игру в шахматы и сочинение стихов. Точно так же они учились фехтовать различным оружием, что могло особенно пригодиться при защите города. В городах чаще, чем где-либо еще, появлялись сообщества фехтовальщиков и стрелков, где обучали фехтованию и стрельбе из лука. Первоначально была очень популярна так называемая немецкая фехтовальная школа Deutsche Fechtschule. Позднее, в эпоху Возрождения, преобладали испанские и итальянские школы. В стрелковых клубах учились стрелять из луков и арбалетов, а с появлением огнестрельного оружия из небольших пистолетов. Ты уже подошел, так нечестно. Так, в бою вы автоматически наводитесь на противника. Вы можете перемещаться вокруг. Right, good. Now, try Хорошо, а теперь attack. попробуй атаковать. Got to put На! your back into a good slash. Хороший рубящий удар. Надо Don't в use waving спину the sword вкладывать. Не around маши like you're мечом, как swatting будто flies. му Go гоняешь. into Все the мускулы тела attack with your вкладывай в whole удар. body. Try slashing from various sides to get used to it. С разных сторон привыкай. Рубящий удар. Рубящий удар. Выберите нормальный удар с помощью мауса. Опа! Well done. Опа. That's it. Well done. Not bad. Not bad. That pointy tip isn't for decoration. После, Try конечно, stabbing me не with it a красоты few ради. Попробуй times. меня уколоть несколько раз. Колющие удары. Слабая атака. Проигрывая в силе, слабые атаки выигрывают в скорости и точности. Колющие удары можно наносить в лицо, What верхняя is зона it? или в Sudden корпус. Любая visitation другая by зона. the Holy Spirit? That's it. Good. Отлично. Not bad. That will do. Slashing, stabbing, and Достаточно. movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Несколько ударов. All right. Well done. Ух, запыхался. What is it? Sudden visitation by the Holy Spirit? Well done. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Так, блокировка. Good. Very good. Well done. Ой, красавчик. Very Пока well, then. отлично. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back.
Ах ты ж. Good strike. Ты ж. А. Так, я блокировал. Опа, 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 опа. Спокойно. Отдыхаем. Спокойно. Fine. Ладно, That's хватит. enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. No, not like that. Well done. All right. Not bad. Nice. Nice. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, Чтобы выполнить not идеальный like блок, that. который не расходует мощности, съедаешь шанс мгновенно контратаковать. Нажмите Q в момент, когда враг начинает носить. Ну-ка, давай. Very good. Вон, щит Well появляется. done. Опа. Very good. Тукс. Well done. Вот. Ну, на замедленно это, конечно, Ah, легко. that's it. Right, now we'll try it a little Так, теперь faster. попробуем чуть быстрее. Concentrate and block just at the moment I start attacking. Бить сверху, Right чтобы ты above все each четко time, видел. So you can see it well. Well done. Давай. Чуть быстрее, ты сказал. Давай, чё это? Замедление зачем? Well done. Well done. Выполни идеальный блок. Ah, that's it. Good, good. Ай. Now let's try it at full speed. You На probably полной won't скорости. succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Опа. Ах ты ж. Опа. Captain Bernard. О, пришел этот. Wait a while, Henry. Ганяш или как его там? Птачек. Ян Птачек. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same А я тебя as сейчас holding a развлеку. hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day My to you, lord. blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Я тебе покажу, что я научился. Yeah, leading the opponent where you want him.
There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Let's go! Ух ты. Уворотчик. All right, try it. Давай попробуй, важно не Important отходи not to слишком move рано. too soon. I'll see where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. No, that's not it! Уклоняй, двигайтесь в сторону или отступайте назад, когда враг наносит удар. Так я что и делаю. А Wrong! блок надо Again. ставить? А, вот момент Not удара. bad. Опа. Nice! А вот тут назад Not надо like отходить. that! Well done! Отлично, Fine. я Now понял, в try it a какой little момент. quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Not bad! Ай. Опа. All right! Опа. Ух, прям кинжал. Ой, бляха-муха. Я вроде вернулся. Not bad! And the last thing for today, a Уловка. trick. You raise the sword to force your Поднимаешь opponent to меч, чтобы block, соперник but then блокировал. change А the затем меняешь direction of the направление attack at the удара. last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Подготовьтесь к атаке, удерживая Затем измените зону, нанесите удар, отпустив кнопку. I don't have all day, boy. Not bad! Very good! Good! Not like that! Ah, that's it! All right! Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Круто. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Опа, стрельба. Маг. Хожу, цветочки собираю. На всякий случай, вдруг алхимия пригодится. А я могу с ним о чем-нибудь? May the Lord watch over you. Все с ним обсудил уже. Если ваш противник бежит с поля боя. Бернард, ты куда? Бежишь с поля боя? Да, такой замок попробуй осадить. Тут тебя накидают, будь здоров. Ой, я босичком сражался. А у меня что, обуви нету? Интересная затея. И кто с меня тапки снял? Лошадь Птачека. А, это этот. Птачек. Выскочка. Выскочкачек.
Вон он стоит. Делает вид, что стреляет. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. Наручи. Bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Ходить мне нельзя. Пройдите подготовку по Well, that стрельбе was из лука. awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Вы Nothing гоните, will что come of ли? him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run Я away даже like ни any разу не other выстрелил. cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Я даже ни разу не Well, выстрелил. Anytime. Как стрелять? Very well. Блин. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Ладно, Then первый you'll выстрел owe me я all work it пойму. off. Let's get to it. Блин, ну они, конечно, приколисты. Пока этот болтал, я его слушал. Так, понятно, к руке. Блин, ну куда ты стреляешь? Куда я стреляешь? Вот куда-то туда надо стрелять. Эть! Раньше. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Да, это, конечно... Come on then. Fucking hell.
Yabat! I'll have you. I'll have you. I'm over here. Ну давай. Bugger this. Я хотел увернуться. Here. Так, я блок ставил. Here. You'll get what for? Так, выносливость. Так, ну кажется, ему трындец сейчас будет. Птачек. В луке ты меня сделал, потому что мне, блин, не дали пострелять толком. Ну, по идее, у него... Он 3 раза меня ударил, у него выносливость должна уйти. А он еще умудряется ответки мне накидывать сериями. Так, а ну давай вот так. Опа. Забываю. A second defeat, blacksmith. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. You owe me now. I hope you keep your word and bring me coin when you have it. Да. Вот так хрень. Птачек. Look out! Собака. Ну-ка, я сейчас посмотрю, если получится со стрельбы начать. Я не согласен с таким исходом. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard.
Without it, you could flay your Вот. forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Я был не Save the готов с луком. thanks and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two Давай. bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Jesus Emperor Charles, Christ, God just rest him, give up. encouraged his subjects to learn archery. He even organized Вот. contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. Where? Чуть-чуть правее. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to Jesus draw Christ, it back. just give All up. one movement. The arrow aiming at the target. Maybe the and fellow's flying at it. short-sighted. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow Вот. drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly Всё, so я понял. fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Я могу его пристрелить сейчас? Where are you shooting, you dolt? Я могу в тебя выстрелить. Но я не попаду. Так, кажется, я понял. That's it then. I don't like to say it, but it wasn't that bad. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Мне нужен его Really лук. done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well, Anytime. very well. If you defeat me, Ну, уже не I'll give you Эни. my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Ну, давай. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Чуть-чуть правее. Вот так. И чуть-чуть ниже. Вот так. Ой, высоко. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? Blacksmith, кузнец. А, вот почему кузнечик. Let's go. Кузнец, кузнечик. Ах ты. Так, давай сейчас на контратаке. Давай еще. Нападай. На, прям в жбан. Ах ты. Опа. Продевал.
Давай еще. Опа, опа. Все. Well, you got the better of me this time, blacksmith. I must be having an off day. Я просто в прошлый раз был не готов. Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. У меня теперь перегруз, нет? У меня есть крестьянский лук из ясеня. И охотничий лук. Сколько оно все стоит? Так, ну что, как я его? You better hope his lordship hasn't taken it badly. Ну, I надеюсь, hope что he так. has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Рихтардж. God be with you. Farewell. Так, все. Рихтардж меня ждет. Что случилось? Смотри, какой разукрашенный. Ну, правда, со второго раза. Ладно, первый раз ты мне навалял. У нас 1-1, ничья. Что не обижайся. Так, мне тогда лук из ясеня, по сути-то, и не нужен. Хотя, насколько он плох. Насколько хорош лук. Значит, это что у него? Урон. $110. Охотничий лук. Крестьянский лук из ясеня. Ну да, можно от него избавиться. Так, а оружейная, по-моему, там в конце. Сейчас. Кузница. Ристалище. Оружейник. Вот. Rakes, spades, forks, and axes. Look out. All you need to tame Mother Nature. Bread baked just this morning. Bread. Можно к вам? Товарищ оружейник, Jesus Christ be позвольте. praised. Ну-ка про Ратая расскажи нам. What kind of governor is Sir Hanush? He's strict but just, thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that Sir Radzig, so you don't see no one attacking us. How do the Ratai folk get on with the refugees? Ha! Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune,
But here they do nothing but thieve and make problems. May the Lord watch over you. Так. 2000. Мое состояние 14. Вообще ни денег, нифига. Вот это ценники. Вот это ассортимент. Давай-ка я тебе продам. Опа. А я лук не могу продать? Топор 2,2. Такие дела. Так, куда мне идти-то? А, вот сюда, доложить Рихтаржу. Упс. Где Рихтарж? За стенкой. Эх. Кажется, я не туда забрел. Come on up and see. Rakes, spades, forks, and axes. All With salt, caraway seeds, garlic, and more. You'll find it nowhere else. Бронник. Ремесленник. Страж лавки. Так, Рихтарж, ты где? Ты кто? Я тебя вообще не помню. Вот он. Нет? Торговка. Или он наверху? Страж лавки. Портной. Торговка. Вот сюда, мне кажется. Это не частная территория, все в порядке. Кто такой? Прием на службу. Рихтаржу. Ну-ка. What's life like in Ratai? This is a manorial town, and our lord hasn't got himself tangled up in affairs of state, so it's peaceful here. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Everywhere they go, they pillage, rape, and slaughter. Or so the tales have it. Of course, all armies do that, but them barbarians take pleasure in it. Так. Кто может научить меня чтению? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. Так. Простых путей в учебе не существует. Нанесите визит писарю в Ужице. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. Мне надо сейчас хорошую репутацию заработать. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Сотник меня не взлюбил, я даже не устал. Да, трудно мне пришлось. Про Яна лучше не говорить. Просто трудно, да. And I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back.
The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Здесь что-нибудь происходит? Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Ну, Nothing видимо, of interest to me, thank Christ. надо было все-таки спросить. Ну ладно. Farewell. Блюститель порядка. Получи снаряжение в нижней комнате арсенала, заступив в дозор с Соловьём в интервале между 11 и 7 утра. Ух, сколько там заданий накидали. Так, заступив в дозор с Соловьём в интервале между 11 утра и 7 вечера. Дневной дозор. Так. Asparagus that'll cut you in half and cucumbers that'll cure what ails you. Come get them. Come get them. Так, мне тут сказали, что меня вооружить должны. God be with you. Или это не здесь? Или мне нужно все-таки к этому идти? Just this morning. Bread. К Соловью идти. А мне, по-моему, там денег дали, да? Вот. 70 монет. И я богач. Заступив в дозор Соловья. Да-да-да-да. Угу. Так, ну, к Соловью иду. Сесть. На пенек. Ты узнал, где гнездо? Крест. Это могилы? Я по ним так... О-о-о. Что-то я не в тот огород зашел. Have pity on me, a poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Расскажи свою историю. How does life in Ratai suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? I noticed some of the Skalitz men look like they've been in the wars. Has something happened here? There's a local brawler who takes on all comers for bets. If you beat him, you get some silver. If you lose, you have to do his job for him. Oh, I'll have to look into that. О, Good luck to you. найти какого-то драчуна. Товарищ. О, Here I Соловей. am. Вышел. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff?
Поговори до полудня с Терезой, девушкой с I don't want to be мельницы. kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. А что по времени-то? Мне сказали до полудня. Так, журнал «Игрок». This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Mixed goods, handy implements, and machines of every kind. Come on up and buy. What the hell is going on here now? Just Go and run check it along out, and I'll Henry. make no trouble for you. If you won't go to the church, go back to your people. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares Jane. what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. The same as usual, but add some rosemary and juniper. Rosemary? The best thing for hair. I heard from a traveling merchant. He had it in Prague. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Да. Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? She only started not long ago. Always in the evening while there's still a bit of light. She sits down and gets believe this. And she's quite definitely I'm not surprised, though. Betty was always good with her hands. He offered You're to right, put old widow Novak Anyway, and her daughter up I at his showed a place. couple of pieces she made He's last been going on about Так, ну у меня вот это прокачано больше всего. Возможно, Pascal is Samaritan indeed. я не могу его заставлять, но предложу ему... Блин. Ну давай самыми козырями, короче. I think you ought Давай-ка. to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Have you taken leave of your senses? Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No. Вот. Certainly not. Успех. There you go then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Да! Here you are. Хоть где-то But сработало. don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. Отлично. He'll hate you now, that I can tell you.
but you acted like a good Christian. Ты поступил как добрый крестьян. Кристиан Бейл. Да, Кристиан Бейл Your old добрый. neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Ян Ежик по прозвищу Птичка. Отец молодого пана Птачека. Был сыном Чечика, жидкий. Ага. Так, он стал в 1349 году он стал владыкой ханковицких имений. В 1356 году владыкой замка в Польне, который он получил взамен замка Слоу, Перкенштайн. А в 1369 году стал лордом Ратаи, где он построил новую приходскую церковь и переименовал Нижний замок в Перкенштайн. Когда он умер, его сын Ян был еще несовершеннолетним, и поэтому имуществом управляли его родственники. Оно перешло в руки законного наследника только в 1412 году. Ежик был первым из лордов Липы, получившим прозвище Птичка. Птачек. Птичек. Песик, птичек. Так, мне до обеда, получается, нужно сбегать к This square here, it looks much better Терезе. during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Фига, он с топором гоняет. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Не такой уж он и грязный. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Стинки на нас, вонючую задницу отсюда убирай. Me, us, everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the inner bailey. О, а тут симпатично. Я, по-моему, через эти ворота сегодня и заходил. После битвы. Еще гнездо. Вон. Here's the forge.
The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. The Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Die of shame to be reduced to begging. But what am I to do, good folk? Skalitz lies in ruins. Еще попрошайки. В крапиве. Это навоз. Ох, выгулял он меня, конечно. Все равно как-то медленно хожу. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Мой мир. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Через силу, да? Бежим. А ну погоди, а у меня этот... Я что-то что-то напрокачивал. Сила, ловкость. Ловкач. Ловкач. Позволяет вам во время боя отпрыгивать в сторону. Падение нанесет урона на 30% меньше, как перышко. Сила. Сила пока ничего нету. Общий уровень. Аскет. Запах мужика. Ночной наездник. Странник. Клеймо преступника. Все уменьшения характеристик после выхода из тюрьмы будут слабее на 20%. Увеличит время, в течение которого вы можете обходиться без сна. Ваш уровень энергии снижается на четверть медленнее. Во. Это мне подходит. Красноречие. Ну-ка. Когда торговец теряет терпение, торгуясь с вами, вы получаете еще одну возможность сделать предложение.
Во время разговора со знатью и богатыми людьми красноречие усиливается на +3 единицы. Не сочетается с умением простолюдин. Красноречие усиливается на +3 единицы, когда вы говорите с обычными людьми. Не сочетается с умением представитель знати. Так. Ну, с простолюдинами, в принципе-то, ладно. Я с ними и так могу поговорить. А вот с представителями знати лучше уметь общаться. Бой. Ведение боя. Защита. Бой мечом. Вот. Зорн Орт. Удар гнева. Темп рубящий, рубящий, колющий. Рубящий, рубящий. С помощью стремительного удара гнева и стойки быка парируйте со своего левого плеча удар противника в бок и делайте укол прямо ему в грудь. Удар тупым концом. Колющий, рубящий, рубящий. Еще запоминать надо будет. Ну, пускай будет такой. What the fuck are you doing here when you're supposed to be Здорово. on the gate? Ватафака. Move your carcass and go and guard the gate. Поднял жопу. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Ты же хотел, чтобы я с ним поговорил. Let's have a drink. That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Да, интересно, что за игра. You're a brave soul taking me on. I'm not used to losing. Так, с игрой мы ознакомимся в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. До встречи в следующей серии. Вот такая это вышла серия. Дважды мне пришлось биться с этим Яном Птачеком. Потому что первый раз с луком я просто прозевал момент, когда надо было тренироваться. И в итоге в стрельбе проиграл. А потом и в бою ему проиграл. Но удачно найденное сохранение меня очень даже спасло. Потому что я все-таки выиграл у него лук. Хоть какие-то плюсы от сохранений. Видимо, автоматических, потому что я сам там не сохранялся. Так что положительные моменты есть. Лук. Вот. И меня вроде как в дозор взяли. Сейчас обучают. В следующей серии посмотрим, что за кости и как в них выигрывать. И к Терезе нужно наведаться до полудня, чтобы сказать ей спасибо. И все-таки я планирую взять задание у этого у мельника. Вот. Там кого-то выкопать, что-то забрать. Короче, все-таки решил, что надо браться за любую работу, а потом свое доброе имя, так сказать, исправить. Свою репутацию на хорошую. Мне кажется, это будет проще, чем сейчас от всего отлынивать и много возможностей упустить, которые помогут мне прокачаться. У меня-то цель — отомстить. А для того, чтобы отомстить, любые средства хороши. Поэтому возьмусь за ту работу. Во всяком случае, это интересно. Это как с навозом. Если бы я тогда отказался идти бросать навоз, то и черт знает, как бы я потом с пацанами кунишу навалял. Они бы мне и не помогли в итоге.
сказали, ты навоз не кидаешь, так что мы с тобой дружить не хотим. А так было и весело, и интересно. Поэтому здесь все предложения надо соглашаться. Это весело и интересно. Все, до встречи в следующей серии. Пока-пока.